Sorry, I'll just revise. Yeah, kingdom Animalia. Biology is the study of living beings. The term biology was used by Lamarck and Treviranus. Aristotle is considered as both father of biology and zoology. His book name Historia Animalia. Okay, so the two kingdom classification was introduced by Linnaeus, in which he divided the living beings into two kingdoms, namely kingdom Animalia, kingdom Plantae, actually. So you can also call them as animal kingdom and plant kingdom. Later, Ernest Haeckel divided the living beings as two kingdoms, Monera and Protista. In Monera, prokaryotic organisms like bacteria and blue-green algae were included. And in Protista, eukaryotic organisms are all remaining eukaryotic organisms are included. And then this is the famous five kingdom classification, which was proposed or used by Robert H. Whittaker in 1969. According to him, the living beings can be divided into five kingdoms. So first one is Monera. So you should remember what are Monerans. Okay, Monera kingdom lo ఏ ఆర్గనిజం చేర్చబడ్డవి, which organisms were included? Simple, bacteria and cyanobacteria are blue green algae. Monera stands for all prokaryotics. Okay, so first kingdom was Monera, so in which all prokaryotic organisms were included. And then Protista. So here some a different kind of animals, particularly mostly protozoans and some slime molds, okay, were included. So these are eukaryotic organisms, but they are microorganisms. Okay, so like protozoans and dinoflagellates, slime molds, all those were included in the kingdom Protista. And then third kingdom fungi, in which so all the fungi organisms are included, and kingdom Plantae, all the plants were included, and kingdom Animalia, all the animals were included. And this is the recent development. So you should also know, you might have studied about it in your intermediate. So that is three domain system. Three domain system, we can also call it as, the Carl Woese classification. In 1990, Carl Woese, instead of five kingdom classification, he proposed a new device of classification of living beings, that is three domain system of classification, in which all the living beings are divided into three domains, or three domains are again subdivided into six kingdoms. So you can also remember it as six kingdoms classification. Okay, so what are those three kingdoms? Archaea, then bacteria, and eukarya. So these are the three kingdoms according to Carl Woese. So one is archaea, that means archaebacteria, old bacteria, ancient bacteria. So then eubacteria are bacteria, and the remaining are eukarya. So these are the three domains. So in which six kingdoms? Archaea means archaebacteria, ancient bacteria. Then bacteria means eubacteria, true bacteria, latest bacteria. And in the eukarya, these Protista, fungi, Plantae, and Animalia. So these are the four kingdoms that belong to eukarya. So this is the three domains classification. So what is the base for the three domain classification of Carl Woese? Here you can see this classification, the three domain classification system,
divides the life or living beings based on the differences in 16S ribosomal RNA structure. So what is this 16S ribosomal RNA? You will know in cell biology. Cell biology lo or molecular biology lo it will come. Okay, particularly in cell biology, during the ribosome structure, it is a constituent of ribosome structure. It is present in uh, all cells. Okay, so but there will be some differences. So based on that, so this classification was done, and there is another factor in this three-domain classification was cell membrane lipid structure and its sensitivity to antibiotics. So based on these two factors, he classified the living beings into three domains. Okay, so and here in this the main difference was bacteria was divided into archaea and bacteria, eubacteria. Okay, so that is a different types of classification, two kingdom classification, and then five kingdom classification, and then six kingdom classification are three domain system of classification. And then let's come to kingdom Animalia. So there are very, very famous scientists are there. Okay, like L.H. Hyman, the legend in zoology. She was a lady. So up to 1950s, we used to, our scientific people used to, zoologists used to follow the L.H. Hyman classification. But later, so two scientists, these Storer and Usinger, they divided animal kingdom into 23 phyla. So, and their classification is, their classification of animal kingdom is like this. We all know, you might have, seen this in your intermediate, and first thing ఈ రోజు క్లాస్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది. యాజ్ ఎ జువాలజీ స్టూడెంట్గా మీరు లైఫ్ లాంగ్ ఇది మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు యూ కెన్ టేక్ ఏ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు keep it in your mind forever because you are a zoologist. So this is complete fundamental classification and a perfect classification of kingdom Animalia, in which there are kingdoms, sub-kingdoms, infra-kingdoms, grade, division, subdivision, and ultimately phyla. Okay, so anyway, simply I'll explain. Animalia, kingdom Animalia is divided into two subkingdoms, Protozoa and Eumetazoa. So we, according, why this Protozoa is here? This is a kind of ambiguity. There is non-acceptance or disagreement among microbiologists and botany scientists and zoologists. All the zoologists, they believe that the protozoans are animals. But modern scientists, just now we have seen the three domain classification or five kingdom classification. The protozoans are included in Protista. But zoologists still believe that the protozoans are animals. Anyway, Animalia is divided into two subkingdoms. One is Protozoa. Example, phylum Protozoa. Subkingdom name is Protozoa. Phylum name is also Protozoa. Okay. So then another subkingdom is Eumetazoa. That means metazoa means developed animals. Okay. Eu means true.
truly developed animals. Anyway, so the eumetazoa is again divided into three infra kingdoms. One is Mesozoa, Parazoa, and Enterozoa. Actually, both Mesozoa and Parazoa are same. Okay, so study of sponges is also known as parazoology. So you can combine these two, Mesozoa and Mesozoa or Parazoa. Example, Porifera. So Mesozoa or Parazoa. Example, Porifera. And then another infrakingdom is Enterozoa. So here, Enterozoa is again divided into two grades. Here, you should remember two, two terms are not given in this, chart. Anyway, so radiata is also known as Diploblastica. Bilateria is also known as Triploblastica. So this is also fundamental thing. So which is part of classification. So diploblastic animals, triploblastic animals. So these are the diploblastic animals. That means during embryonic development, they contain two primary germinal layers. That is ectoderm and endoderm. So that's why this group is called diplo, di, two అన్నమాట. So two germinal layers ఉంటాయి కాబట్టి radiata is also known as diploblastica. And why radiata? So because these animals, they exhibit radial symmetry. That's why those were included in the grade radiata. Example, this is very, very important. Remember, Nidaria and Ctenophora. Okay, so only these two, animals or phyla animals exhibit radial symmetry. You should remember that. And then highly evolved symmetry, bilateria or triploblastica is another grade, is divided into two divisions, protostomia and deuterostomia. So what is protostomia and what is deuterostomia? I'll try to draw a rough diagram. So during embryonic development, we all know that, so there will be a blastula. Okay, so this aperture is known as blastopore. So this one. So if this blastopore becomes in the embryo after development, so if it is becomes mouth, ఒకవేళ బ్లాస్టోపోర్ కనుక ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత if it is converted into mouth, so such animals are called protostomes. Such animals are called protostomes. Okay, and that group or the division name is called protostomia. Okavela, in case if this blastopore is converted into embryonic anus, so those animals are called deuterostomes, and such group, that division is called deuterostomia. So anyway, protostomia and deuterostomia, ఇది మీరు కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి, ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి రెండు టర్మ్స్. These are the basic things, okay, which you have learned in your intermediate, but you should not forget anytime. Okay, so here, protostomes include three subdivisions based on their coelom. A for absent in biology. Okay, remember, A, coelom eta. So the animals without coelom, body cavity లేని group ఒకటి subdivision, A coelomata. Example, platyhelminthes. Pseudo, false coelom. Okay, false coelom containing organisms, Nematihelminthes or Ascihelminthes animals. Okay, so then Schizocoelomata. So
here you should know what is coelom first. You should know what is acoelom condition. You should know pseudocoelomic condition. You should know schizocoelomic condition. So then only you will understand this. Okay, I'll cover the coelom and the symmetry. Okay, and levels of organization uh, in any Sunday. Okay, anyway, protostomia is divided into three subdivisions. Acoelomata, in which the coelom is absent. Example, platyhelminthes, flatworms. Pseudocoelomata, false coelom containing organisms. Example, phylum, Nematohelminthes. Okay, so then schizocoelomata. Schizo means splitting. Okay, so the coelom is generally, for example, if it is ectoderm, if it is endoderm. Okay, so here the mesoderm is this. Okay, so this is ectoderm, this is endoderm, this is mesoderm. So during embryonic development, this mesoderm is splitted. అది చీలుతుందన్నమాట. ఇది చీలి one layer is attached to ectoderm, another layer is attached to endoderm. సో అప్పుడు ఒక గ్యాప్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రూ సీలోమ్ అని పిలుస్తాం. సో మీకు జస్ట్ వెయిట్. రైట్. సో హియర్ one layer is attached to, this is mesodermal somatic layer, and this is mesodermal, sorry, it is disappearing. Yeah, this is one mesodermal layer, this is another mesodermal layer. So now this gap is called true coelom. దాన్ని నిజమైన coelom అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఏర్పడింది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మిజోడర్మ్ రెండుగా చీలి ఒక ఒక లేయర్ ఏమో, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విజరల్ coelomic layer అని అంటాం. ఓకే, సో ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఎండోడర్మ్ అండ్ somatic coelomic layer that is attached to ectoderm. So now the gap which is formed, that is called true coelom. This coelom is now lined by, okay, so these coelomic mesodermal epithelial layers and కూడా పిలుస్తాం. So that is true coelom అని అంటాం. That will I'll explain in another class. Anyway, so example, this is most important, ఇది గుర్తుంచుకోండి. Annelida, arthropoda, mollusca. These are the three examples for the schizocoelomata. Some exceptions ఉంటాయి next దానిలో. So, but you should remember that. And then deuterostomia. So the animals in which the blastopore is modified into anus in the embryo. So it has one subdivision, enterocoelomata. I'll explain enterocoelomata. What is the difference between schizocoelom and enterocoelom in another class. Anyway, so here examples are important. Here echinodermata, hemichordata and chordata. Three examples. మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఈ రోజు మీరు కంపల్సరిగా ఈ రోజు క్లాస్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే, సో యానిమల్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను నా స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ డే ఇదే చెప్తాను. రైట్. సో anyway, so this is the explanation for this image, and some important points. Many extra points are there. Radiata, so containing diploblastic organisms.
bilateral triploblastic and yeah. సో బయలటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది వాటిలో, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ కండిషన్ అనేది ఉంటుంది చెప్పాను. అండ్ యా, ప్రోటోస్టోమీ అంటే చూడండి, బ్లాస్టోపోర్ డెవలప్స్ ఇంటూ మౌత్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఇన్ మోస్ట్ ప్రోటోస్టోమ్స్ క్లీవేజ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ స్పైరల్ అండ్ డిటర్మినేట్. ఇది మనకు ఎంబ్రియాలజీలో వస్తుంది, అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఈ టర్మ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రోటోస్టోమ్లో ఎలాంటి క్లీవేజ్ జరుగుతుంది, ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, స్పైరల్ అండ్ డిటర్మినేట్. యూ రిమెంబర్ దిస్ యాజ్ ఒక బండ గుర్తులా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఎనీవే వీ హ్యావ్ ఏసిలోమేటా, ప్లాటిహెల్మింథిస్, pseudocoelomata, nematohelminthes, schizocilomata, annelida, arthropoda, mollusca, which we have discussed, and deuterostomia చూసాము. Okay, these are eucoelomates in which anus is formed near the blastopore or from the blastopore. Blastopore నుంచి anus form అయితే those are called deuterostomia. సో ఇందులో కూడా మీరు in deuterostomes the cleavage pattern is radial and indeterminate. ఇది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, డ్యూట్రోస్టోమ్లో ఎలాంటి క్లీవేజ్ ఉంటుంది, రేడియల్ అండ్ ఇండిటర్మినేట్. ఇండిటర్మినేట్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, రేడియల్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ. ఎనీవే, సో యా, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎంట్రోసిలోమేటా ఇన్ విచ్ echinodermata, hemichordata is also present, and chordata. So that is about the classification of the kingdom Animalia. And a brief history of invertebrates. Simple, we all know that the animals which lack the backbone, they are called invertebrates, and such group is called invertebrata. So presently there are about 30 invertebrate phyla ఉన్నాయి. మనకు ఈ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే 30 ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైలా ఉన్నాయి, which are characterized by a unity of basic structural pattern in each of them. ఓకే, సో మనం ఒక ఫైలంలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా కొన్ని బేసిక్ కామన్ ఫీచర్ను కలిగి ఉంటాయనే విషయం మనందరికి తెలుసు. ఓకే, సో అవి ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్లో దే మే వ్యారీ, డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇంటర్నల్గా మాత్రం దే షో సిమిలారిటీస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, సో దే ఎగ్జిబిట్ ఏ కామన్ యాన్సెస్ట్రీ. కామన్ యాన్సెస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే ఒక కామన్ ఫోర్ ఫాదర్ యానిమల్ నుంచి ఫామ్ అయినవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ ఆర్ invertebrates mainly which lack the backbone. So number is very interesting. So here almost about 1.25 million, that means 1.25 million species of living animals are known at present. Of these, only 5%, that is about 50,000 species, belong to chordates. మొత్తం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో జస్ట్ 5% మాత్రమే కార్డేట్స్, అంటే ఎంత, జస్ట్ 50,000 స్పీసీస్. అండ్ ద రిమైనింగ్ 95% ఏంటి అంటే 1.2 మిలియన్ స్పీసీస్ ఇన్వర్టిబ్రేట్సే ఉన్నాయి. జస్ట్ ఐడియా కోసం. ఎనీవే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1.2 మిలియన్, అబౌట్ 1 మిలియన్ species are from arthropoda. ఇది the biggest phylum in the animal kingdom that will come again, so I'll explain there. Okay, అందులోను ఆర్థ్రోపోడాలో 1 మిలియన్ ఉంటే దాదాపు 9 lakhs out of 10 lakhs, almost 9 lakhs of species are belong to class insecta, the biggest, the largest class in the animal kingdom. Okay, yeah, other major groups or phyla are next, second highest after chordata are protozoans. Nearly 50,000 protozoans are there, 45,000 mollusks are there, 11,000 coelentrates, 12,000
nematodes, etc. That is not important. And here in invertebrates, almost very smaller animals like Plasmodium, sporozoite. Okay, almost very smaller organism, that is Plasmodium, is present, and a giant squid, the largest invertebrate, is also in the invertebrate group, that is Archaeopteryx, that is called giant squid, which is belong to phylum Mollusca. అంటే దిస్ ఈజ్ వేరియేషన్ గురించి ఇక్కడ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే the invertebrate include very minute animal like Plasmodium to the biggest, one of the biggest animal in animal kingdom, and the largest invertebrate animal, that is Archaeopteryx or giant squid, is also included in the this invertebrate, what we call the group. Okay, and then yeah, Atlantic has been reported. It's the Arctic length is almost 16.5 meters. Very long animal, and the biggest invertebrate is Arctic, which is a uh, what we call the mollusca, right? Cephalopod, right? So there is a concept of major and minor phyla. Major and minor phyla concept, it is only attributed to invertebrate group. ఇన్వర్టిబ్రేట్లలో ఉన్న ఫైలాలో మనకు కొన్ని మేజర్ అండ్ మైనర్ ఫైలాగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఏంటిది? బేస్డ్ ఆన్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ దట్ గ్రూప్ కంటైన్. ఆ ఫైలంలో ఎన్ని స్పీసీస్ ఉన్నాయి, అది how much it is being participated in the formation of ecological communities. So based on these, manaki in the beginning there were 11 phyla were considered as major phyla. Eight avi Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, then Rotifera, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Ectoprocta, and Echinodon. But later, even though the rotifers are very high in number and ectoproctans are very high in number, due to their lack of participation in much more ecological communities, అంటే ఎక్కువ ఎకలాజికల్ కమ్యూనిటీస్ ని ఫామ్ చేయడంలో అవి పెద్దగా వాటి నెంబర్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల, సో rotifers and ectoproctans, they were removed from the major phyla. ఇప్పుడు మనకున్న మేజర్ ఫైలా ఏంటి అంటే so you remove these two, the remaining are the major phyla. Remaining 9 are the major phyla. Thus there are 9 major phyla and the rest of the invertebrates are considered as minor phyla. Okay, so మొత్తం ఎన్ని ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైలా ఉన్నాయంటే 30 ఉన్నాయి మొత్తం. at present about 30 non-chordate అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే some of the chordates are also considered as invertebrates, protochordates, like urochordata and cephalochordata. Even though they are chordates, they are considered as invertebrates due to lack of vertebral column. Anyway, so at present 30 non-chordate phyla and plus chordata phylum that make it 31 phyla in the animal kingdom. So that's it. So that is the today's introduction regarding the kingdom Animalia and what we call the invertebrates. Okay, a small introduction to the kingdom Animalia and invertebrates. So now I just told you in the beginning that this is short term. We should not waste our time. మన టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. సో టుడే I'll explain the general characters of protozoa also. Protozoa is the
first phylum in the kingdom Animalia. So anyway, let's start quickly the protozoa. Let's complete it. General characters also. Anyway, so protos means primitive or first, zoon means animal. So what is the meaning of protozoa? Ante first, you should remember the first animals. Animal kingdom లో మొదటిసారిగా ఏర్పడ్డవి అని అర్థం. ఓకే, లేదా సమ్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ యానిమల్స్, యానిమల్స్ కి ముందుగా ఏర్పడ్డవి అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ప్రోటోజోవా అంటే అర్థం. ఎనీవే, హూ డిస్కవర్డ్ ద ప్రోటోజోవన్స్? మీరు ఎప్పటి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఇది. ప్రోటోజోవన్స్ ని ఎవరు కనుక్కున్నారు? హూ డిస్కవర్డ్, ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? Anton van Leeuwenhoek. So he not only identified protozoans, he identified the spermatozoa, he identified bacteria. Okay, he also identified RBC. Okay, so and he called them, all of them, as animalcules. That means small animals and which are anyway. So protozoans were first discovered by Anton van Leeuwenhoek. And this is very important point. Who introduced this term protozoa? Who used it first? Goldfuss in 1820. He used it. So anyway, whenever anyone use this term protozoa, okay, so what you should remember? They are unicellular organisms. What does it mean? They contain only one cell. They contain only one cell. For example, yeah, all these. For example, this is one cell. This is one cell, Giardia. See, this is the total structure is one cell, single cell. This is Serraceum. This total structure is single cell, and this is Chlamydomonas. So it is considered as a part of plant kingdom, but some protozoologists include it in the protozoa also, and Euglena, which is also a single cell. So first of all, you should remember protozoa means unicellular organism. Unicellular organisms. All the protozoans are unicellular organisms. That's all. Right. So Dobell described them as acellular animals. That means they do not contain more than one cell. Okay. So Van Siebold, he described with different term, but same meaning, that is unicellular organisms. Okay. Anyway, general characters. They are microscopic. We cannot see them with our naked eye. They are unicellular or acellular organisms. Yes. So body is covered with either naked or covered by plasma lemma. We all know that. And or pellicle. You remember these two terms. Both are made up of lipoproteins. So plasma lemma, pellicle are very, very common in protozoans. Whenever they are naked, that means without any plasma lemma or pellicle, they may contain a shell which is made up of calcium carbonate. Example, calcium carbonate shell galina protozoans ఏంటి? Polystomella or Elphidium and Globizarina. ఇలాంటివి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్లా బ్రాకెట్లో వచ్చిందంటే, so they might be very, very important. And some protozoans, their shell is made up of strontium sulfate. Example, Acanthometra is an animal, okay, radiolarian animal. Just wait, I'll write here. You should know the term radiolaria, which is an order, radiolaria. మన క్లాసిఫికేషన్లో ఆర్డర్స్ రావు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. అండ్ హియర్ దీస్ ఆర్ ది foraminiferans.
That is also an order Foraminifera, so which include Elphidium and Globizarine. Okay, so yeah, so in protozoans, single cell performs all the body functions, including digestion, excretion, circulation, respiration, and reproduction also. సో సింగిల్ మన బాడీ మొత్తం ఏమేం ఫంక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందో ఈ యానిమల్స్ లో సింగిల్ సెల్ ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సమ్ ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్, సమ్ ఆర్ కామెన్సల్, సమ్ ఆర్ పారాసైటిక్, సమ్ ఆర్ సాలిటరీ, దట్ మీన్స్ సింగిల్, సమ్ ఆర్ కలోనియల్ అంటే కంబైన్డ్ గా మోర్ దెన్ టూ యానిమల్స్ లివింగ్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ కలోనియల్. సో హియర్ commensal అంటే so depending on another organism, okay, that will come again. I'll explain there. So this part is important. Nutrition in protozoa. Protozoa elanti nutrition ఉంటుంది? There is holozoic nutrition. Holozoic nutrition, which means ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్. ఈ క్వశ్చన్ ఎన్నో సార్లు అడగడం జరిగింది, ఎన్నో ఎంట్రన్స్ లో. హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి అంటే సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ఫుడ్ స్టఫ్ గా తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్. హోలోఫైటిక్, ఫైటే అంటే ప్లాంట్ అని అర్థం, ఫైటా అంటే ప్లాంట్ అని అర్థం. హోలోఫైటిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఆటోట్రోఫిక్, జస్ట్ లైక్ ప్లాంట్ లాగా ఫుడ్ ని ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ holophytic nutrition. That is also known as autotrophic nutrition. Example, Euglena contain, the chloroplast or chlorophyll. Okay, Serratium and Noctiluca, these two are the dinoflagellates. They also contain chlorophyll. And there is another kind of, nutrition, that is saprozoic, which means eating dead, decaying animals. And then saprophytic here, which means this is not H, it is saprophytic. So secretion of enzymes on food to decompose them and then absorb nutrients. కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, సో ఎంజైమ్స్ ని ఫుడ్ పైనకి ఎక్స్టర్నల్ గా సీక్రెట్ చేసి దాన్ని డీకంపోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ డైజెస్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫుడ్ ని దే విల్ అబ్సార్బ్. యా, సో లోకోమోషన్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సూడోపోడియా, ఫ్లాజెల్లా, సీలియన్. కనెక్షన్, what are pseudopodia, what are flagella? So this is flagella, this is flagella. See here, chloroplast is there. Anyway, flagellum is a locomotory organelle, and these are also flagella. These are cilia, a kind of, locomotor. So these are the pseudopodia. These finger-like structures are pseudopodia. Okay, these are also pseudopodia. This one is pseudopodia. So you should remember the locomotory organelles of protozoans are, pseudopodia, flagella, cilia. Some this is important, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సక్టోరియన్స్ అని ఒక రకమైనటువంటి ప్రోటోజోన్స్ ఉంటాయి, ఇన్ విచ్ ద టెంటకిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, టెంటక్యులర్ ప్రోటోజోన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పోడోఫైరా, డిస్కోఫైరా. ఓకే, ఇంకొకటి అసినేటా, యుఫిలోటా. These are the main examples, and these are also podophyra and discophyra. But you should remember Acineta and Euphylota, which are generally called as slime molds and or suctorians, which contains tentacles as locomotory organs. In some Euglena చూసినట్లయితే మనం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. Yeah.
సో యూగ్లియాలో మీకు ఇట్లా ఏటవాలుగా ఆబ్లిక్ షేప్ లో కనిపించే లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మయోనీమ్స్. సో those myonemes, they will be contracted and relaxed. With that, the animal will be, you know, moved very slightly. And in some animals like plasmodium, ఈ పెలికిల్ లోపల కూడా కొన్ని మయో మజిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ఉండి అవి కూడా కాంట్రాక్షన్స్ రిలాక్షన్స్ వల్ల కూడా బాడీ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఈస్ ఆల్సో సీన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మయోనీమ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటబాలిక్ మూమెంట్. Yeah, example Euglena and Grigerine movement or metabolic movement with the help of myonemes is seen in the Plasmodium pellicule. ప్లాస్మోడియం యొక్క సెల్ మెంబ్రెయిన్ ని పెలికిల్ అంటాం. అందులో ఉన్న మయోనిమ్స్ తో లైట్ గ్రిగరైన్ మూమెంట్ అట్లా షేక్ అయినట్టుగా కావడం అనేది చూస్తాం. దట్ ఈస్ గ్రిగరైన్ మూమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మోడియం. రెస్పిరేషన్, వీటికి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏమి ఉండవు. ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ ఏముండవు. అది సింపుల్ యానిమల్స్ కాబట్టి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారానే ఆక్సిజన్ CO2 అనేది సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళడం, CO2 బయటకు వెళ్ళడం, ఆక్సిజన్ లోపల రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్స్క్రిషన్ కూడా అంతే. లోపల ఉన్న ఎక్స్క్రిటరీ సబ్స్టెన్సెస్ దే ఆర్ సింప్లీ సెంట్ అవుట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ అని ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ప్రోటోజోన్స్ లో. దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఆస్మో రెగ్యులేషన్. బట్ ఇట్ ఆల్సో టేక్ పార్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిషన్. కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. కొద్ది మొత్తంలో ఎక్స్క్రిషన్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అది వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను. దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఈస్ నో సిమెట్రీ ఇన్ ప్రోటోజోన్స్. బట్ అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. బట్ హీలియోజోన్స్ అనే ఒక రకమైన ప్రోటోజోన్స్ లో స్పెరికల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. లైక్ ఫుట్బాల్ అనమాట. ఫుట్బాల్ షేప్ లో ఉంటే అది స్పెరికల్ షేప్. సో స్పెరికల్ సిమెట్రీ సీన్ ఇన్ హీలియోజోన్స్ లైక్ యాక్టినోఫ్రిస్ అండ్ జియార్డియా. ఇందాక మనం చూసినాము. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బైలేటరల్ సిమెట్రీ గురించి వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రోటోజోవన్. రిప్రొడక్షన్ ఏసెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ టైప్ జరుగుతుంది. ఏసెక్సువల్ లో మనకు బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్, బర్డింగ్, ప్లాస్మోటోమీ, ఎన్సిస్ట్మెంట్ అనే రకాలు ఉంటాయి. అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో సో గ్యామెట్, మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతాయి. కాంజుగేషన్ అనేది మనకు యు విల్ సీ ఇట్ ఇన్ పారామేషియం, వర్టిసెల్లాలో చూస్తారు. ఆటోగామి, ఆటోమిక్సిస్ కూడా మనకు పారామేషియంలో కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ పారామేషియంలో మనం చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రూ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. అంటే ద యానిమల్ విల్ బి ఏ డైమార్ఫిక్. అంటే రెండు రూపాల్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక రూపం నుంచి సెకండ్ ఫామ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఫ్రమ్ సెకండ్ ఫామ్ the first form is produced. That is called alternation of generation. So that is seen in some of the animals. Example, Elphidium, Polystomella. ఓకే. సో క్లాసిఫికేషన్ లో మనము మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఐ స్టాప్ హియర్. రేపు చార్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎనీవే మీరు క్లాసిఫికేషన్ లో ప్రోటోజోవా is divided according to B.M. Honeyberg into 4 subphyla. Protozoa is divided into 4 subphyla. Okay, ఏంటి అవి 4 subphyla అనేది? You have to by heart them. Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora and Celiophora. So ఈజీగా గుర్తుండడానికి సి. ఓకే, అలా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఎనీవే సర్కోమాస్టిగోఫోరా, స్పోరోజువా, నిడోస్పోరా అండ్ సీలియోఫోరా. సో దీస్ ఆర్ ది 4 subphyla which are present in the phylum Protozoa. Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora and Celiophora. So రేపు కూడా I'll stop here. Tomorrow also I'll
Take slowly. Okay. So anyway, okay. So from day after tomorrow, I'll take very swiftly and rapidly. I'll complete every day one phylum. Okay. But protozoa you should learn slowly. Otherwise, you will be confused. And today is first day. We have covered. Okay. Not less. This is enough for today. I'm stopping here. And first thing you should remember